First of all, I want to thank all of you for being here. I know it's a Sunday afternoon. We could have done lots of things to take care of the weekend, but thank you for showing the support. And on behalf of Indian Press Club of North Texas, I want to welcome every single one of you. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പത്രധാരകളുടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും നമ്മൾ അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് കടന്നു വന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഭാരത മണ്ണിൽ ജനിച്ച് വളരുകയും സന്താനങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പിറന്ന നാടിനെ വിട്ട് ഒരു പ്രവാസ ലോകത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനായ ബിജുലി ജോർജിനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കടന്നു എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് നോർത്ത് ടെക്സസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സിജു വർഗീസ്, ഡാളസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഗാർലാൻഡ് സിറ്റിയിൽ കൗൺസിലറായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന PC മാത്യു ആൻഡ് സണ്ണിവേൽ മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീമതി മനു, കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഏകദേശം 2006 ഡാളസിൽ രൂപീകരിച്ച് ഡാളസിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഓരോ TV-യും മുഖേനയും പത്രമാധ്യമ മുഖേനയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇതിൽ പല കാലങ്ങളായി ഇതിൽ പലരും പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് ശ്രീ സിജു. അതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊരു ഡിബേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. കാര്യം ഇത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് തൽക്കാലം വെച്ചു. നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് നടത്തുന്നു. നന്ദി. സമയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയോടെയാണ് ബിജുലി ജോർജ് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ചുരുക്കം വാചകങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ചെറുതായ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം നമ്മൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അവരോട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ 1700-കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു മുഖ്യധാര കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടന്നു 21ാം സെഞ്ചുറിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പലരും രാഷ്ട്രീയ പദത്തിലേക്ക് അവർ കാലെടുത്ത് വെച്ചത്. ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ മഹത് വ്യക്തികളായിരുന്ന അല്ലെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോബി ജിൻഡാൽ, കമല ഹാരിസ്, നിക്കി ഹേലി എന്നിവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തലങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ഇവിടുത്തുകാരോട് നമ്മൾ ഇടപഴകി ജീവിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വോയിസ് ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഈ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. Commentary for taking this step, being a part of this community as well as showing and running for a political position to represent the community. And we thank you on behalf of Indian Press Club. I want to thank you and congratulate you on your endeavor.
By the way, I'm Sam Matthew. I'm the India President, the Secretary for this thing. I wanted to just make sure that so many of you do not know me. At this time, I'm going to ask Siju George to come forward, and he's going to take a few minutes and make the President's remarks. Good evening. I know there are a few non-Malayalis here, so I'll try to talk both in English and Malayalam. First of all, welcome all for joining us for this event. Let me introduce India Press Club of North Texas in a few words. India Press Club of North Texas was formed in 2006 in Dallas. Our objective is promoting our media, especially Indian media in the US. It can be print media or visual media. So as a team, we're working together for the last 17 years in DFW Metroplex. India Press Club in the Board of Directors and the Chairman, Vijay already welcomed you. As a President of this organization, I warmly welcome all of you for this meeting. India Press Club for the 2022-2023 term, I'm serving as the President. Vice President is Dr. Anju Bijli. She's in India. She's unable to join this meeting. Secretary Sam Matthew. Joint Secretary MANU Elizabeth. Treasurer Benny John. Joint Treasurer Prasad. Also, we have our Board of Directors. P.P. Charian, SUNNYVALE, T.C. Chaco, and Vijay George. And also, we have a few more members. A few of the members are here. Thomas is here. Anishal Mambali is on his way. And Lani Joseph also on her way. We are about 15 members. Oh, Lani, welcome. I didn't see you earlier. So, as you all know, we are honored to have the presence of two notable individuals, Mr. P. Matthew and also MANU Danny. We welcome you. നമ്മുടെ ഒരു 90 വരെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാർ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏരിയയിൽ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ from early 90s, maybe mid 90s, we see some involvement of Malayali leaders in the American politics. നമ്മൾ അമേരിക്ക വന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് Kerala politics, Indian politics. We talk about all the political activities going on in Kerala. As a American citizen or American, we should be involved in American politics as well. I'm glad that people are stepping up these days to serve the community. More than a position, this is a community. This is serving the community. I know P.C. Matthew personally for many years. Also, I had a privilege to talk to MANU a few weeks ago. I wish both of them success. This comes with a responsibility as well, not just a position. This comes with a responsibility. I don't know if there's any monetary benefit for this. I know you're already spending a lot of your time, energy, and money for this event, for this cause. I know if you get elected, I'm hoping that you'll be elected, you will spend more of your time, your energy, and money for the community. I'm glad to know that they have a mind to serve the community for the well-being of the community. So I don't want to take much of your time. So once again, I welcome all of you and thank you for all of your contributions and presence here. One more thing I want to say is this is to be not publicly, promoting any candidates, but we are here as a community organization. We are hosting this
to have a opportunity to interact with people and also spread the word that you guys are working for this election. ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതവും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം ഇടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, President Senior George. As we move forward, I know we have mentioned their names, but we want to know more about them. So we're going to take a little bit of time to introduce each candidate. At this time, I'm going to ask Sri SUNNYVALE. He will come forward, and he's our advisory board member as well as he was the past president of IPCNT, and he will be introducing our GARLAND Place 3 candidate, Mr. PC MANU. Good evening, everybody. ചെറിയൊരു ചുമയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ. സോറി, വളരെ PC മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. പുള്ളിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഞാൻ കണ്ടതാണ് എവിടെയുണ്ട് PC മാത്യു അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ അല്ലേ. PC മാത്യുവിൻ്റെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവിച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ഷൻ കൂടുതൽ തോറ്റതാണ്. പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും ആ സ്പിരിറ്റ് കൈവിടാതെ പിന്നെയും അവിടെ വാളണ്ടിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം അസാന്തം ഒരു പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തി മലയാളി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമേരിക്കയിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൈവിടുന്നു. പുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പുള്ളി ഇത് ജയിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയാണ്. നമ്മൾ പുള്ളി ജയിപ്പിച്ചേ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേണം ഗാർലൻഡിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശരിയാണ്. ചില പൊളിറ്റിക്സും ചില ഇഷ്ടക്കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ PC-നെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ PC-യെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ PC-യുടെ ഫാമിലി എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു താങ്ക് യു ടു ഹിസ് വൈഫ് ഡെയ്സി മാത്യു ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ബിഹൈൻഡ് യു. താങ്ക് യു. ഈ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ കഴിക്കുന്ന വർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പുള്ളിങ്ങനെ കൗൺസിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ മെമ്പറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി എനിക്ക് മനും കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി സമയവും വാല്യുബിൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടൈം വിത്ത് ഫാമിലിയാണ് കളയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് പലർക്കും വോട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ PC മാത്യുവിനെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ PC-നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് PC മാത്യു ഡിസ്ട്രിക്ട് 3 ഇങ്ങ് എടുക്കുക. താങ്ക് യു. തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് PC-യെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച സന്നിവാലേക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് സണ്ണിവേൽ പ്ലേസ് 3 കാൻഡിഡേറ്റ് മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീമതി മനു ഡാനി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പറും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി പി ചെറിയാൻ അവരുടെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുക. അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ സണ്ണിവേൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സണ്ണിവേലിലെ മേയർ ഒരു മലയാളിയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് സന്തോഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സന്നിവേലുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമതി മനു ഡാനി അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശ്രീ പി പി ചെറിയാൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും എൻകറേജ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി നടക്കണം എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം സദസ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ താല്പര്യത്തെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. മനു ഡാനിയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സണ്ണിവേൽ മേയർ സലി ജോർജാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ മനുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു. മനു ആരാണ്,
എന്താണ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. സജി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, സണ്ണിവേലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും മീറ്റിങ്ങിലും ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗ് ആയാലും ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആയാലും വളരെ കാലമായിട്ട് സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനു. അതുകൊണ്ട് മനു ജയിച്ചു വരേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് സജി എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായി. ഞാൻ മനുവിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതി, 2 വലിയ കുട്ടികളുടെ 3 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇത്രയും സജീവമായിട്ടൊരു കാര്യം രംഗത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഡെഡിക്കേഷനാണ്. കാരണം 10 പൈസ റിട്ടേൺസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ സണ്ണിവേൽ സിറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സജിയോട് പറഞ്ഞു, വളരെ വർഷമായിട്ട് സജി സിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ കൗൺസിലർ മേയറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സജിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ, നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ സണ്ണിവേൽ. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സേവനത്തിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെന്യൂമറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തണം എന്ന് ഞാൻ സജിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു മറ്റൊരു വിഷയം. അപ്പം ഏറ്റവും അർഹമായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മനു ഡാനി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 13-14 വർഷം മുൻപ് സജി ജോർജിനെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ്. ഞാൻ ജോസഫിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. കമോൺ ജോസഫ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ജോസഫിനായിരുന്നു അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചൊരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറയും. ഒരു 3 മിനിറ്റ് ജോസഫിന് മാത്രം മനുവിനെ കുറിച്ച് പറയും. മനു ജയിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. കാരണം ഇത്രയും സജീവമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനു. അവർക്ക് ജയം ആവശ്യമാണ്. അതിന് ജോസഫ് 2 വാക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും. ശരിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മനുവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് മനു സിറ്റി കൗൺസിൽ പ്ലേസ് 3-ലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. മെയ് 6-ാം തീയതി മുതൽ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അവർ കൗൺസിലർ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. അത് ചോദിക്കണ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സംശയം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് പിന്നെ മനുവിനെ പറ്റി പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല, മനുവിൻ്റെ എൻ്റെ പേര് സജിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഉടനെ മനു എന്നെ വിളിച്ചു. അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജിമ്മിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഐ wanted to work and really make sure that she is going to win. And now it is up to us to get her elected. She has done everything need to be done to get elected. പിന്നെ മനുവിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മനു, ഡാനി ആൻഡ് ഡാനി തങ്കച്ചൻ, അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പിൾ. They have 3 beautiful children and I think she is a hard worker. That's what I noticed. And there is no question in my mind, if we work hard, she is going to win. And it is not she, it is we are going to win. And always ask all the people in Sunnyvale Hotel, what can I do for Manu to be elected? അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ആൻസർ. സോ ഇഫ് എനിബഡി ക്യാൻ, വി ക്യാൻ. അത്രേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. മനു, ഷീ ഹാസ് ഡൺ എവരിതിങ് വാട്ട് ഷീ സപ്പോസ് ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു us. പിന്നെ മനു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ഞാനൊന്നും അത്ര ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആ ഓഫീസ് തന്നെ വളരെ വേറായിട്ട് നമ്മുടെ മേയർ ജയിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 വർഷത്തേക്ക് PNCയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോറിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ മീ. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു സീ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് elected and work like that. So that's what I like. That's why I don't want to run for city council, but I like to see people who are running from our community win. That's all I have to say.
അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. PC നാറ്റിനെ പറ്റി 2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിന് അവസാനിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് PC നാറ്റ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചു, റൺ ഓഫിൽ വന്നു. റൺ ഓഫിലൊക്കെ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് അനീസിക്ക്. അപ്പോൾ റൺ ഓഫിൽ വളരെ നേരിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്താണ് തോറ്റത്. ഇത്തവണ അത് PC ജയിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടാറില്ല, ഇത്തവണ PC കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ 2 പേരും കൗൺസിലർമാരായി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. 2 പേർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. നല്ലത് വരട്ടെ, ഭാവി അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക്സ്. രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടു. അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. As we heard, dedication, hard work, determination. That's what they have. And now we got to work together to make that happen. Their hard work will be fruitful. At this time, I'm going to ask Sri PC Matthew to come forward, and he will take a few minutes to self-introduce himself. I know there are lots of things we want to cover, but he's going to say a few things about him and the platform that he's running, and just to make us aware of what's his vision about Garland Place 3. And right after that, I will not come back again, and I'm going to ask, right after PC Matthew is done, our other candidate, Srimati MANU Dani, will come, and she will talk about her passion, her vision about SUNNYVALE Place 3, and what is she trying to achieve, and for the next generation as they step up to promote our own community as well as the community they live in. At this time, I ask Sri PC Matthew to come forward and introduce himself and take a few minutes. Yeah, let me praise and thank God for this wonderful time and appreciate India Plus Club conducting this event to promote the candidates from SUNNYVALE and the city of Garland. Respected Chairman, President and Board of Directors and my friends P.P. Charia and Sunny Malika, and my sister is here and Broadway is here, and Shilpa from my campaign, and also Mr. Albert Nasi, and dear friends, and also respected candidate from SUNNYVALE, MANU, and her good half, and the secretary, Benny John, and Kerala Association President Harit Nagapan, and to name, there are not here. But I'm very happy to be here because you have taken some effort to encourage our people for civic engagement. Because when we were students or kids, we talked in that way. When you are adult and you are in US as a citizen, as a taxpayer, you have to get involved with what is going on around. That's what made me to run for the city council election the first time. It is the passion to serve the community, a servant leadership, to serve others. You have noticed that many events we conducted through Indian organizations like the WMC and all. We used to conduct a lot of Onam feast. Even though we are president or secretary or whatever it is, what we used to do, we used to distribute the food at the end, right? Because we are servants, we are helping them. Right? All these events we conducted by getting sponsorship, and if sponsorship is not sufficient, we used to spend from our pocket. So my passion to serve the community is not began today. When I was in high school, I was a high school secretary, students. And when I was in the college, I have been elected 3 times to the University Union as councillor. And in Kerala, the University Union is formed from representatives from different colleges, elected
an executive board and chairman, general secretary, and things like that. So I have been elected 3 times, and once I have been elected to university as University Union Executive Board member. That is not easy. You have to go to all the colleges to get votes from different councillors. And then I left at the age of 24 to Bahrain for my livelihood and take care of my parents. I got to Bahrain, and fortunately my sister-in-law helped me to be there, and they helped me for job and things like that. After 10 years, I started engaging the community. We made an organization called Charity and Assistant Association of Parents. That organization, what we did is, Indian school had more than 10,000 students, and we started helping parents at the beginning of the school time, giving books and other accessories free. So when the news came to the Gulf Daily News, St. Christopher School and British School, they invited us and gave 2,000 dinars at that time for us, seeing our work. And then the Minister of Education nominated me to the Indian school as a board member. Then next time I was running as a chairman with other 6 people as board. So we came 2005 in here. In Bahrain, I worked with the Bahrain Defense Force Engineering Department or Military Works Directorate, and also I got a chance to get to work with the US Army Corps of Engineers in the Gulf time in the construction site. So I had some good experience with the construction site. And here I could get a job in UT Southwestern in the finance side, and then State of Texas in the TDI as a finance examiner. It's an audit job. So I have an experience with the construction and finance. What I believe is, if I come to City Council with my experience in construction and finance, and with my passion, I can do a lot of job. While I was in Las Colinas, I was an elected board member of the HOA and elected as the president of the board. Then when I moved, we came 2005 to Garland. But fortunately, our children got a school in the North Hillsburg, a charter school in Las Colinas, so we got to move there. But 2014, I had a couple of rental properties here, so I used to be here, and my church is nearby Garland. So we decided to move to Garland for a long time. We are looking for a good house here. So 2020, we could move to Garland, a community called Shores of Wellington. So Shores of Wellington community, last board election, I have been elected with a lot of votes and support as I'm working as a treasurer. Also another community called Rustic Oaks, I am elected as a board member and a vice president of the board. We used to conduct block parties and involve with the community and serve the community. Well, 2 years back, my friends, including Siju George and many of the friends, asked me, Philip Thomas, one of my friends, encouraged me to, why don't you run for city council? You have a passion for community. And I involved with other organizations like the Kerala Association. I am a member of the Kerala Association from 2005 itself, because when we rented a house, that owner was one of the director board member of the Kerala Association. He asked me to take a membership. I didn't ask any question, immediately I took the membership. Still I am continuing as a member. But later, some of the directors like Charian Churnad and they asked me to be one of the ICEC member, and I took the membership that forward. So that shows my interest, because I like one of the leaders here, Sunnyvale, he said he liked to see people. So I also like to see people, talk to people, help them to their need, help. So that is the way I used to be. Even, especially in the church, I used to get guidance that one from my close friends that this is for veiled and you should work for the Lord, and then I used to tell them, this is a call for working for the community. But if I see a wounded soul, I always connect them to a pastor or a priest or whomever who can take care of the person. So that is my ministry. So that person agreed, and so I told him to pray for me to do my job diligently. I'll pray for you.
So now, our pastor, now he is supporting me, he's praying for me, and he prayed for my election. So, if you have a determination, one thing I realized that you can change the world. Nothing is impossible. City Council of Garland, I've been attending many of the City Council meetings, and last 1 year before, I've been nominated for the Environmental Board. So Environmental Board is one taking care for recycling and trash collection and making Garland beautiful. A lot of projects are going on. It was interesting to work to protect our nature. So with the organization, I worked the World Manana Council, it's a non-profit organization. With our province here, I took initiative and we produced a short film, 30-minute short film called An Oath for Survivor. It's in Malayalam also, it's called UNAUTHORIZED. So that short film actually envisaged a message that how important we have to protect our nature. Means our forefathers handed over to us a very beautiful nature, but we should hand over to the next generation similarly a beautiful nature. So this short film I could display in the Environmental Board. All these people, they really appreciated that. Half an hour they sat down there and they watched, they appreciated it. So to do that one, I took a lot of efforts. So we shooted that one in Garland and set it in India. We went to the forest and we done it. So that's still in the YouTube, we can watch. So that gives a long time the new generation or future generation a message that how important to protect our nature. So I like to protect our environment because City of Garland, if I'm going to be elected, I'm going to make sure each marketplace, there should be Garland, City of Garland's garbage bag with the seal and everything, and we give guidance to the shopkeepers that give it directions to the people, don't throw the trash, plastic bags and the plastic bottles outside. Put in the trash can and make sure bi-weekly at least the Garland city will come and collect it. So we can see a beautiful, neat and clean city. Similarly, a lot of tax increase now like anything because the value gone up of the properties. So even though rate shows that it will be a little bit down, the property tax gone up. My agenda, one of my agendas is give back to the community. Even nowadays you can see a cash back program is there, many credit card companies. How do they give this cash back to the, I believe they take some profit from their suppliers and then they give little back to the customers like us. So how much property tax we take in a certain percentage give back to the community. That's one of my goals. Because infrastructure like in Garland, you see there's some roads in Plano and some other cities it's very beautiful and wide and all. I am also interested to see that our infrastructure getting better. Our homeowners' sidewalks are repaired fully with the cost of City of Garland without asking money from the homeowner. Also consider minorities and homeless and along with the other councilmen have our own very good hospital. Instead of driving to Parkland, instead of driving to SUNNYVALE, instead of driving to Mesquite, we need our own hospital in City of Garland. So you can look at my website, PC Manager, just read my vision and mission and I'll conclude here. And I request your support. Also one thing I missed to speak that when I joined a leadership program of Garland. It's called Leadership Garland. Class 41 is a 1-year program teaching you how to be a good leader, a servant leader, how to be in a team, how to do the teamwork. So it was very interesting and 1 year they taught us about city, county and state. If you are interested, definitely you should join. Even you can join in Garland program, somebody has to refer you. It will give you tremendous knowledge about the city and the county and the state. We've been to Austin and we've been to Senate office, we met senators, we met state representatives, and it is very interesting.
So I have now experience with the city of Garland, working with all these people and city staff. They're doing a great job. So it was interesting. I just forgot to tell you that. So my vision, simply in one sentence, making Garland a better place to live, work and do business. Promote safety, health, wellness and harmony of our growing multicultural community. One of the problems here is lot of different nationalities here, in same community. Last day I attended one community block party. We have Indians, we have Vietnamese, we have Chinese, we have African Americans, we have Caucasians, we have different people there, So even from Filipinos. So multicultural community is growing. So one of my agenda is to have safety for them and to become more harmonious and conduct events to bring them together. Next is increase the budget for firefighters, police and city staff to achieve the best performance. Because if you review with the other cities or the other states, I will evaluate whether the equipments and facilities are sufficient to combat with the issues going on here and to make sure a safe Garland. Spend on infrastructure and environmental projects for a gorgeous Garland. This I already told you that we have to have a very good infrastructure so that our property value will go up, it will look good, people will be attracted to Garland to come and live. Then review tax rates to potentially reduce the tax as far as possible. When the value of the property goes, there's a tax rates they are fixing. So we have to look at it that tax rate, when the value is too much going above and the rates will be down so that the homeowner is paying unaffordable tax. High importance for schools, teachers, students and achieve excellence. Of course, we have a student government, student board, school board is different. So we all work together actually support each other. So with our contacts and our family council, I can definitely discuss with my ideas with them because I was an Indian school board member and been involved in parents and students affairs and I was a sports subcommittee chairman in Bahrain. So we had a lot of events like a cricket team, very good cricket team, winning CBSE national event and all. So I can work with them to help for excellence. Then empower women and help minorities and less fortunate through special projects. Here, of course, this the state itself, women entrepreneurs, they are helping it, of course, but we can encourage women to come to the community work like MANU is coming now and to promote their businesses and empower women in many ways. Many women suffer here due to many issues. We can see what are the projects we can do to empower women. And also minorities, we live in a country called India, right? And we are proud also when we are talking about India. But we are not Indians now, we are citizens here. So we have experienced how we treated the minorities there. There's a law helping the minorities, their protection and things like that. If I have the council, definitely I would try to see we can help the minorities to promote them. And that's one of my interests. Then promote small businesses and attract businesses to Garland. You can see many of the people want to get out of the paycheck thing and start their own business, right? Now I can see many of the nurse practitioners started their own clinic and they're making good money actually. So that kind of thing we have to encourage and empower our small businesses. We have a Chamber of Commerce in Garland. If you are in Garland, if you get a membership there, they have a very good program like Direct Connect program. I am one of the members of the Chamber of Commerce. And through Direct Connect, you will be getting connected with all the members of the Chamber to do your business, contact them directly, and then start doing businesses and all. And even COVID time, they have given small businesses around $10,000 each grant, certain eligible small businesses. So then finally helping a homeowners association if struggling for upgrading their common areas. I believe that even
here's a homeowners association system because the burden of the city is less because homeowners association will take care of the community. But in this case, some cases, some of the homeowners association don't have fund. They have some reserve but they cannot use that one due to some reasons. But they need to develop the common area, which looks very bad. But even though it's under the homeowners association's perimeter, it is under the city, right? But city of Garland has a program called Vitality Community Fund. One of my communities, Rashikots, where I am vice president, I worked with the president there and the manager of city concerning the Vitality Fund, and we got 120,000 grant to develop a fund, and 30,000 HI has to put it there. That means 180 at 20%, way. So this way we can encourage communities and explain them what we can do for you, but you have to do some job. Bringing a grant application is a job. We have to write the grant application. Okay, we have to train them. So these are all my agendas right now, and I hope the new people come and vote. The problem I have seen, many of the seniors come there and vote, but youths are very less. Youth are not coming to the polling booth. That's the problem. So even last one of the forum candidates, I told this is one of the problems here. Only senior people coming for voting. They learn about the voting. They'll go for vote. But youth, they're not coming. We have to train the youth or give a message to youth, go and use your civic right. So that way they can involve, at least they have a decision maker. Toynbee anthology, when I studied in college, he said one thing which it was still in my mind. He said, majorities are fools. Why? Because majority elect a minority and minority ruling the majority. That makes sense? Then when you elect a minority will do whatever they want. Majority don't like it. What to do? Until that time they are ruling. So we have to elect the right minority person or elect the right person who can be trusted, who can do the job, who can go and get it. So as a student, I remember after getting off from the college with 14 students, with my leadership going to Trivandrum bus station, we picketed the bus station and bought a student bus for the college. That time I got win with a lot of votes. Why? Because they know I am useful for the students. So nobody wants a leader who are just only namesake. People want leaders who can stand for the people, ask for the people, and talk for the people. So I am sure that if I am in the city council, I will stand for the people and work for the people, and I will not put anybody, I will not put anybody down. And I can work with as a team member with others, and no problem. There's no politics here. We work. I know most of the council members right now, and they are all good. And so I think I can work in a team. If you are all voting for me and spreading word, if I took too much time, I'm sorry for that. And because Siju told me you can take your own time. Thank you, Siju. And also I wish all the best to Manu and her election. Thank you so much. Happy day, everybody. Thank you. Good evening, everyone. So happy to see you all here. I am MANU Danny. I'm running for Town Council, Place 3 in Sunnyvale. Before I start my speech, I want to thank India Press Club for organizing this meeting. And I want to thank Siju George, Bijali George, Sam Matthew, Sunny Maliekal, and last but not the least two, P.P. Choyan Uncle and Joe Serden. And I want to thank all the supporters, my best friends, core friends, they're all here. There's a long list of names that I have, so I'm going to skip that, but
after the meeting you will see that I'm gonna go and hug them for being here. And everybody, there's more than I expected. Thank you so much. And I wanna tell a thank you to PC Matthew for part of this. So I think if there was only one candidate, I don't know if this would happen. But thank you for talking to me and asking me this like 4 weeks ago, right? Yeah. And at that time, I did not know this usually happened. Does it usually happen? It's the first time. This is the first time. There you go. I'm glad I'm part of the first time event that India Press Club started. Hopefully we'll have more candidates in the coming years. Maybe next year it will be one of you guys. Hopefully me and PC Matthew will motivate you guys enough so that you will be part of the community too. Like he said, this is something that we all need to know, that we've been part of this community for so many years. We left India. Why did we leave India? Well, that's another topic. But anyway, we're here, we're US citizens. Our strength, our power, our knowledge, our experience, our education. With all that, we should give back to the community. This is our country, this is where we belong, right? So, before I go into too long speech, I will not take that much time. I'm going to go to the few points that I want to tell you. And the first of all, I want to tell more about myself. I'm MANU. I've been in Sunnyvale for the last 13 years. I moved to Texas 14 years ago from New York, actually from New York City. That was quite a change. Big move, but my husband dragged me here, to be honest. But after I came to Texas, after I came to Sunnyvale, I realized this is the place that I belong. We had many choices. We visited Forney, Garland, Rockwell, many places before I picked our home, before I picked our hometown, Sunnyvale. The reason I picked Sunnyvale is because of the beauty, the quietness, the space, and the people that I met. So it's been my home for the last 13 years. And why did I choose to run? That's a question that almost all the doors I knock, almost all the people I talk to, including my best friends or anybody that I meet in my church, they all ask, why did you decide to run? Why did you even think about running? I never thought about it. This is what I hear. My coworkers, the entire I've been working in Sunnyvale for the last 10 years, I want to tell you, and that's another group of people that are strong supporters of me. They cannot vote, but they're behind me. So, why did I decide to run? Well, one fine morning, I thought, we should give back to community. Credits to Mr. Danny Tangachan. I've been wanting to be part of Sunnyvale School or the committee for a long time. Recently, so many changes happened. The changes that have happened, a lot of changes that I do love, but there are some changes I wish I was part of. I wish that didn't happen the way it happened. So I started complaining to many people, especially my husband. He says, you're barking up the wrong tree. You should do something about it. You should be the part of the solution, not the complainer. So that motivated me to run for town council. And I'm so glad I'm doing this because at least at the end of the day I have peace of mind. Hey, I did something against it. If I don't like it changing, yeah, I did something. So I have peace of mind at the end of the day. To tell more about me, I'm at 20 years of experience in the field, medical field. I want to say it's 20 years of public service that I have. That's my strength. That 20 years of public service gave me a lot of confidence in the medical field. More than that, I have a lot of patience and understanding, and I have a big heart of caring. And my strengths are passion and compassion, and I sit down with each and every single one of my patients and learn about their concerns and stand up for them. I can do the same thing with the Sunnyvale community. Sit down with them, understand their concern, and see what I can help them, see how I can help them. I brought a long speech, so if you don't mind, I'm going to read over it. And so I just want to go over probably the same thing again, and forgive me. And I'm not
I'm not a professional speaker. And I heard PC Matthew and I'm like, oh my gosh, how is he doing this? He should be a pastor or a priest. As a 13-year resident of Sunnyvale, I have seen the town grow and change over the years. I have been actively involved in various community and church organizations, and I have seen firsthand the challenges and the opportunities facing our town. I'm committed to working with the other council members to ensure that we continue to move forward in a positive direction. If elected, I will bring a collaborative and compassionate approach to the council. I believe that by working together, we can find innovative solutions to the issues facing our town, including improving our infrastructure, promoting economic development, and preserving our natural beauty. I also want to introduce myself as a Christian mother of 3 children and a certified Sunday school teacher for the last 8 years. As a missionary in Sikkim, India at the age of 24, I began learning about the value of public service, compassion for others, and advocating for my beliefs. Over the last 2 decades, I have participated in many fundraisers and public health programs, like the Dallas Heart Walk, and helping the homeless, and serving my church as management committee member. My faith and family are at the core of who I am, and they have instilled in me a deep sense of responsibility to serve my community. As a working mother, I'm keenly aware of the challenges facing families in our community, and I'm passionate about making our town a safe, inclusive, and supportive place for families to live and raise their children. As a Sunday school teacher, I have learned the importance of listening to the needs of others and finding ways to work together to build a stronger community. My experience in public service has taught me the importance of listening to the needs of the community and finding solutions that benefit everyone. And I'll bring the same approach to the town. To the town council and our work, along with other colleagues to find solutions to the challenges facing our community. Well, in conclusion, I believe that my experience as a physical therapist in public service over the last 20 years has gave me a lot of unique perspective on the needs of our community, and committed to use the skills, my experience to advocate for the policies that improve the health and well-being of our residents. And one of my other promises that I gave, I met all the council members. I sat down with them one-on-one, and I asked them, what are the challenges? What are the things that you face? They gave me a lot of ideas, opinions. This is what I faced, this is what I've done. Most of the challenges I heard was a long sentence. It's a problem that's been there for a while, and it's hard to solve. But what I'm gonna tell you is, there's no quick solution to that. If there was, they would have made it. What I have is creative and new and fresh ideas that I can bring to the table. So, after doing a lot of door-to-door, I experienced that a lot of people in Sunnyvale have different issues. Different community has different issues. People in Stony Creek have a completely different problem. People in Stone Canyon have a completely different problem. People that live in Collins has an entirely different set of issues. I guarantee you, I have the patience, and I have a big heart, listening ear, and I'll sit down with you and I'll make sure that I'll find and help the town council members to find a balance, a compromising solution. That is my guarantee. And thank you for your attention. I look forward to earning your vote. Thank you. All right, there you have it. You heard from both candidates. And, as we are listening to their words, their compassion, their passion for the place they live and they work, and they shared their common values and how they can improve things in their community. ജീവിതത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ രണ്ടുപേരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഇനി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇവിടെ കടന്നു വന്നവർ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, അവരെല്ലാവരോടും
ഇവരെ പറ്റി പറയുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ നമ്മളത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും, അതായത് നമ്മുടെ സണ്ണിവേലിലെ ഗാർലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നവർ ഗാർലൻഡ് സിറ്റി പ്ലേസ്, ഗാർലൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലേസ് 3, അതുപോലെ ടൗൺ പ്ലേസ് 3 സണ്ണിവേലിൽ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒരു ആഹ്വാനം കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരം നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1-2 പേരുടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും 1-2 വ്യക്തികൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ കേരള അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഹരിദാസൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയും കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവരുടെ വിജയാശംസകൾ അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ എല്ലാ പിന്തുണയും കേരള അസോസിയേഷൻ അറിയിക്കുകയും ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സിജു ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആരെയും എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളെ അവബോധരാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഹരിദാസൻ will come forward and take time to greet and also tell their words of wishes to the candidates. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട സാം മാത്യു സെക്രട്ടറി, സിജു ജോർജ് പ്രസിഡന്റ്, മെയിൻ ഗസ്റ്റ് PC മാത്യു ആൻഡ് മിസ് മനു ഡാനി, കേരള അസോസിയേഷൻ എന്ന മലയാളി സംഘടനയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന്. വളരെയധികം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കേരള അസോസിയേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നോൺ സെക്ടറി, നോൺ പാർട്ടിസൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ്. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രൊമോഷൻ വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് വരാനും സഹകരിക്കാനും എല്ലാം കേരള അസോസിയേഷൻ മുൻപിലുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായ 2 കാൻഡിഡേറ്റ്സാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള അസോസിയേഷൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരെ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവരെ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാൻ കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, എനിക്ക് പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ നാട് വിട്ട് ഊര് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മറ്റ് കേരള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് ആണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ്, വടക്ക് നോക്കിയിട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടി സംബന്ധമായിട്ടോ റിലീജിയസ് സംബന്ധമായോ അവിടെ നടക്കുന്ന സകല സംഗതികളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയും വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ സിറ്റിസണായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ നടക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായമോ ഒക്കെ ഞാനും കുറ്റക്കാരനാണ്, നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്, വളരെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് മുൻപിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരുള്ളൂ. അതിൽപ്പെട്ട 2 വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട PC മാത്യു, അദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാം. ഇർവിങ്ങിൽ ആയിരുന്നു താമസം. ഞാൻ ഇർവിങ്ങിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഗാർലൻഡിൽ വോട്ട് എനിക്കില്ല, പക്ഷേ ഗാർലൻഡിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് പറയാം, വളരെ നല്ല ഹൃദയത്തിനുടമയാണ്, വളരെ നല്ലൊരു സംഘാടകനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും തെറ്റോ കെട്ടിച്ചമച്ചതോ ആകാൻ വഴിയില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും. അവസരം കൊടുക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. താങ്ക് യു. അതുപോലെ മനു ഡാനി, പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സമൂഹത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ത്വര, താല്പര്യം, അതെല്ലാം മിസ് മനു ഡാനിക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അത് അവരുടെ ആ മെസ്സേജ് അവരിൽ എത്തിക്കണം.
പിന്നെ ഈ യൂത്ത് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരില്ല, അവരൊക്കെ ഒന്നും സമയമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു. അത് മാറ്റി അവരെ എല്ലാം അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പം വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പങ്കാവണം. ഇവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അനസ്റ്റർ മാപ്പുള്ളി കേരള ലിറ്റററി സൊസൈറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് if any of you have any questions particularly about your district or anything in general about election or anything you want to know from them, you can be prepared to ask some questions. We will open the forum for that, and at this time George will come forward and take 1 minute. At that time, if you have questions, please be ready. ആദ്യ പ്രസംഗമല്ല, നേരത്തെ ഒന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ്. I just want to say a few more words. ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ I personally invited several of the community leaders in Dallas. I spoke with several organization leaders. Some of them are here, but some of them they said they have prior commitments, so they are unable to attend here. So one of the personal message പറയുകയാണ്. I spoke with Saji George, mayor of Sunnyvale. He has a prior engagement, but he extended his support to MANU Danny and PC Matthew. So I just want to communicate their support. Pinnida Kopel City Council member Biju Matthew, I spoke with him. He was planning to be here, but unfortunately he was unable to come here. So അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ greetings അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ I invited KLS president. She is unable to be here. Then I also contacted Forma. അങ്ങനെ പല ഓർഗനൈസേഷൻ ആൾക്കാർ they heard about this event, but ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് എല്ലാവരും പല എൻഗേജ് ബിസിയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വോട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും we can send the messages to others. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊരു I want to say a clarification. നമ്മൾ ഇന്ത്യ പ്രസ് നോർത്ത് പബ്ലിക്കലി ആരെയും എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല. As we're not a non-political organization, but as a community members, we are with you. We are supporting you. Individually, my personal support to both candidates. Thank you. All right, thank you. Siju, anybody has any particular question they want to ask? Can you just have everybody know when's the early voting starts? Sure. Any of you want to tell you? So April 24th is the early voting, and May 6th. April 24 start the early vote up to May 2nd. So that weekend, Saturdays. Municipal elections are here the same date. If you look at the Dallas County elections, it gives you all the information. Okay, it's the same time. And some of the schools are already voting session. You can look at the website actually. It's April 24th, the early vote starts and ends on May 2nd. So April 24th is Monday through Saturday, and Sunday from noon to 6. So people who are working, they can go 5 days. Working people can go on Saturday, and Sunday after church people can go and vote. It's very convenient. Most of the nearest schools are voting stations, and South Garland Library is one of the main stations for the South Garland. That is about the information. Then if you support, I want to tell you, Sunnyvale, I have a lot of fans. I remember when Saji George was running as a mayor, I came all the way from Irving, and I gone door to door and asked vote, and the new voters I registered and for them, so I helped them with that. So why I should drive all the way from
Sunnyvale. It's a passion to help, you know. So this attitude, if we can keep, you know, we can definitely get a lot of help. We can refer people, we can call them before the election. Hey, I know you know somebody from Sunnyvale in doing Garland. So somebody in living in Garland, they know somebody in Sunnyvale. Call and ask them to go and vote. Even the voting day, from my phone, I have some WhatsApp groups, a lot of people. I give Siju this number, Siju will take in his phone and call. Same day, we call, many people came, right? People forget it, the dates. So keep informed, remind them, and call the people, spread the word, share the information through the website, WhatsApp, and that way you can help. Suppose you cannot come and physically help, you can help by informing people, right? Okay, suppose my election actually is we are supposed to give a modified report of the city because I have a campaign committee and campaign treasurer appointed. So I receive, of course, I use my personal funds. Of course, meantime, I also raise funds. People want to send it money. So this every 30 days report I already submitted. I mean, who gave you this money and how much is there? We are reporting. It's a transparent. It's a public account. So we appointed a treasurer. And there's a bank account separate for it's called public PC MATHEW campaign account. So this will be like that. So I got a lot of help from Robin Ilakat and BG MATHEW and all, how it worked when I was first election itself. It helped me a lot. Many people don't, when people think that we are collecting money for ourselves. No, we cannot take a single penny from that. It's a public money, you know. So you can help also donating if we cannot physically come and help. That will be helpful because we need to pioneers and we need to send messages, text messages. I'll give you some reference to the people. And we used to mail things. It's all costly. So, thank you. Thank you. Anybody else? So the date is April 24th starts. The early voting starts April 24th. It goes up to May 2nd. And the actual election day is May 6th. So keep that in mind. And as PC MATHEW was mentioning, if you cannot be there or give a ride to somebody, or just be there at the booth and guide people. That would be great. Anybody else have any other questions? നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. Okay. Okay. Question is, why are they affiliated with any political parties? And if not, why not? So, ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നതായിട്ട് എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് പരിചയമില്ല. അത് സത്യം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും എന്നെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ കൊളീഗ്സും എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവരല്ലാതെ പല ആൾക്കാരും പി ചെവേനങ്ങളായാലും ജോസഫായാലും എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് അറിയത്തില്ല. കാരണമുണ്ട്, ആക്ച്വലി ഞാൻ പബ്ലിക്കലി പുറത്തോട്ടൊന്നും സർവീസ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 20 years ആയിട്ട് എൻ്റെ ജോലി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡും തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് കേൾക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ടു മീ this is no politics. So even from the beginning, when I started talking to people, oh, you're interested in politics? Oh, I didn't know you had this much political interest. And I tell them, this is not politics. And Sunnyvale Town Council, or any town council, I don't think they're supporting any particular party. I am not supporting any party, to be honest with you. I'm running independent. What I understand is none of the parties are going to take any action, not going to lift a finger for our community needs, do they? That I don't know. They do. There are federal funds and all that. But to make those decisions about our community, that's our job. That's our job. This is every resident has that role. And then none of the ideology from either Democrat or Republican is going to affect any of those issues, right? Getting your road constructed, maintenance and infrastructure, I don't think any of the ideology is going to matter, right? So, as a public servant, I have been involved in church committees, church activities, so many voluntary work, Dallas Hot Rock, and so many stuff that I've been. But none of those activities had any political agenda.
or any exposure to the people that participate. I am not looking for any publicity, but unfortunately this need to have a lot of publicity. So that's why I came out, that's why you know me, but to me this is another service that I do. And exactly I'm going to do the same thing. I'm going to sit down, listen, find the problem, what's the best solution. So to me, this is not politics. And I don't want to support any party because I'm not a huge fan of either, to be honest with you, because this is a crowd, I can tell you. For Sunnyvale, same date, the location is Town Hall. And the timing that I know is 7 to 5. I'll clarify, for the weekend hours are different. But like Mr. PC Matthew said, there are a lot of people that need a lot of push to get out. So we need to push them out. Garland and Sunnyvale, I'm sure you know a lot of people that are in Sunnyvale too, right? Just tell them, pick up your phone and tell them and remind them to go vote. Because this is our chance to make our voice heard. So let's do it. Thank you. All right, anybody else? I got a question from somebody here. Somebody asked me about the bond. Please ask questions, okay? Especially in Garland, there is a bond election happening. So there's a lot of signs there. I mean, vote for Garland GIST bond. What is that? People don't know. Somebody text me, do we need to vote for or against? So what is your opinion about that? Do people need to vote for or against GIST bond? This 1.3 billion bond is Garland IST projects. Is divided A, B, and C. There's a flyer actually already. You have a flyer? Yeah, it's spelling about A, B, and C. $1.3 billion big school projects actually. This is divided 1, 2, 3, A, B, and C. So now what they are going to do is they are going to get approved from the public, the approval of this. That's the beauty of the things here, you know. It's not like in India. There the ministry take a decision. Here public, they want public approval first for any kind of things like this. So school projects, 1.3 billion bond means, what I understood is, they want to borrow money from investors and give bond for them that they will give back to them after 25 years with interest. So once they collect these funds, 1.3 billion raised, they will use for the projects. Otherwise we don't have funds, that's why. So naturally, for development, it is needed. But thing is, I asked a question to the guy who explained about the bond. I asked him, what is the interest rate you are giving to the bond, the investors? And he said it's not fixed yet, And then next question I asked, how many years? He said 25 years for the school bond. Previously there was a bond program for 20 years. That's why some of the development in the I-635 and all, they are doing it, and some parks and all. So if we cannot repay this money, how we are going to recoup this funds to repay this money? That was my question. Anyway, the guy who was reading moderate, he didn't let me to continue because they didn't tell me any answer on it. And I believe it will be on the property tax. That's what I believe. I'm not 100% sure. So then voting for school bond or not is a choice of the citizens. I don't want to publicly say what I want to do. But city council is supporting us, I believe, and the school board is supporting for that. City council, I'm not sure they have passed any resolution supporting it, but school board is the decision. School government is a separate one. So it is your choice whether to vote or not. Thank you. All right, thank you. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും നമുക്ക് സമയത്ത് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു കടമയായതുകൊണ്ട് at this time I'm going to ask Benny John. He's a treasurer of our press club, and he's going to take a minute to say a word of thanks. And if you want to know more about these candidates, please visit their websites, www.pcmatthew.com, and for Mr. PC Matthew, and for Manu Danny, it's MANU for SUNNYVALE.com.
So if you go to the website, you can see their interactions and their vision and what are they up to. And you can volunteer on there as well. Thank you. Good evening, everybody. Indian Passport North Texasന്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ PC മാത്യുവിനും ഡാനിക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ സൺഡേയിൽ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ പോകാവുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ എവരിബഡി.